Yeah. Now, yesterday we completed the JDBC Java database connectivity. Okay. Now we have some disadvantages with the JDBC. So suppose like before going to that, what are the 5 steps we have in JDBC? First, we need to write like, okay, we need to load the driver class. Okay. Now we need to get the connection. Okay. Now and again we need to create the statement and we need to execute the statement. We need to close the connection. Okay. Now these are the 5 steps. And again, if you observe like in the JDBC, okay. Now for every time, now first we need to create a table. For suppose if there is no database, without database simply within the database, if we don't have any table, now we need to create a table every time. Okay. Now as well as now every time we need to handle exceptions like throw SQL exception, class not found exception. We need to handle exception. Okay. Now in JDBC, it is a database dependent. Okay, it is a database dependent. Okay, in JDBC, now explicitly, if you want to create like primary key, explicitly we need to write. Okay, we need to create the primary key. Okay, now in JDBC, now value by value it is storing. Okay, value by value storing into database. Okay, now again one more pointer. There is no cache concept in database. Okay. Now in JDBC, the repeating boilerplate. Okay, boilerplate. Okay. Now these many disadvantages we have in JDBC. Okay. Now we need to create a table, but Hibernate will create for us. Okay. We don't need to create by using Hibernate. Hibernate will create for us the table. Okay, now we don't need to create at the time of creation. Now if we have any previous table with the same name, it will drop and it will alter. Okay, it will create. Okay, the DDL operation it will take care. Okay, drop, alter, create, the Hibernate will take care. We don't need to worry about like a creation of the table and dropping, alter all these things. Okay, now here the Hibernate will handle exception for us. Okay, we don't need to do that. Okay, now it will handle exceptions. We don't need to worry about like exceptions. Okay, now Hibernate is not dependent on database. Which type of database you are using? Now you can mention the database driver name. That's it. It will automatically create that what like the queries. Okay, now the Hibernate we need to mention the primary key. Okay, it will take care about like the primary key generation. Okay, now it's mandatory to use the primary key for whenever we are creating the class. Okay, it will take care about like primary key. Now in the case of like Hibernate, you're not going to insert in like value by value. Okay, value by value in the sense what, for suppose in the JDBC, we created table at the time of creation table. After that we are going to inserting the data like Satya, like salary, something like age, something address. Okay, here in the JDBC concept, now Satya is going to be storing once and again like Soma and again salary and again address. Okay, value by value is going to be storing into the database. But in the case of Hibernate, directly object can store into the database. Okay, object can store into the database. Now here in the case of Hibernate, we have a primary and a secondary cache we have. Okay, what's the purpose of this primary and secondary caches? Okay, what is the purpose of this cache? Okay, for suppose if I create a table and if I insert some data, if you want to see the data, we are going to use that select query. Okay, now whenever I'm using the select query, now it will hit database and it will get like it will retrieve the data back to the console. Means what? Suppose after like 5 minutes, if I search again, like it will hit the database and it will get the data. And again, for every time, if I fetching the data, it will hitting the database.
Okay, means if the number of hits to the database, the performance is going down. Okay, in that case, okay, the caches are going to be stored the data primarily before going to store into the database. If I fetch the data first, it will search in the cache. If there is no data, it will go to the database. Otherwise, simply like it will get the data from the cache. Okay, to write JPA. JPA, like sorry, Hibernate, it will take about like everything, the boilerplate for all these things. Okay, these are the like disadvantages we have in JDBC. The Hibernate is using internally the JDBC over it. Okay, it will take care of everything. Whatever we wrote like the disadvantages, now this disadvantage to overcome all these things that Hibernate is came into the picture. Okay, now what is Hibernate here? Hibernate is doing all these things. Then what is Hibernate? Now Hibernate simply here it is a ORM tool. Okay. Okay. The word ORM is most important point. Now ORM in the sense of object relational mapping. Okay. Object relational mapping. Observe carefully here. If you observe, object is Java object. Okay. Now relational in the sense like DB RDBMS, relational database management system. Mapping in the sense like that the object is going to be mapped with a database. Okay. Now that is the thing like ORM. Now in the market we have many ORM tools we have like Hibernate, Top Link, okay, Eclipse Link, all these things. Okay. Now we have many ORM tools. Okay, these are like ORM tools only. Now, why we are using then only Hibernate? Like it's a trending, it's giving like more like a structured oriented like properties it's giving. Okay, the scalability and something like extra features are giving compared to like other ORM tools. Okay, that's why that Hibernate is a mostly popular implemented framework. Okay, it is also framework we can say. Okay, so Hibernate is one of the framework. Now, by using Hibernate, like we can handle that exceptions, everything we can do that. Okay, everything we can do that. Now, here, Hibernate is a providing like a abstraction layer. Okay, abstraction layer. Then how the data is going to be storing into database? Simply, we don't know that. Okay, then how it is storing? Okay, now you cannot see that it's providing some kind of abstraction layer also. Okay, now then why the JPA? Okay, why the JPA? Now JPA in the sense like earlier we have like a Java persistence API. Okay, now right now we can say like a or Jakarta persistence API also. Okay, Jakarta persistence API. Simply API in the sense what? Like sorry, persistence in the sense what? Persistence in the sense like storing data into database. Okay, saving the data, inserting the data into the database. The word of persistence in the sense like storing data into the database. Okay, then why the Hibernate with JPA? Now here I use it like some word Hibernate with JPA. Okay, now some companies are using only Hibernate. Okay, some companies are using like JPA with Hibernate. And what is the purpose of a Hibernate? For suppose one client came to me like you can create like my project, you can work with like Hibernate now. Okay, it's almost completed. Like tomorrow is my project submission day. At the time, the client came to me. Okay, I don't want Hibernate. I want to like change to Top Link. Okay, everything is the same. Hibernate, Top Link, and Eclipse Link. Everything's are ORM tools only. The conversion of Hibernate to Top Link, it will take a lot of time. Okay, Top Link to I want to change to Eclipse Link. Okay, it's taking like a lot of time. Okay, that's why the Java provide like JPA. Okay, it is a interface. Okay, it is an interface. It is a implemented classes. Okay, simply it's a specification. The JPA is a like a specification. We can say that.
ఓకే, అంటే ఏంటి, ఈ JPA తో హైబర్నేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, టాప్ లింక్ చేయొచ్చు, ఎక్లిప్స్ లింక్ చేయొచ్చు, అంటే విత్ మినిమల్ చేంజెస్. ఇప్పుడు ఏంటి, కంప్లీట్ గా హైబర్నేట్ నుంచి టాప్ లింక్ చేంజ్ చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. టాప్ లింక్ టు ఎక్లిప్స్ లింక్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ విల్ చేంజ్. ఈ జేపీఏలో ఏంటి, ఈ జేపీ అనేది ఒక స్పెసిఫికేషన్, ఒక టెంప్లెట్. ఆ టెంప్లెట్ లో మన హైబర్నేట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, హైబర్నేట్ నుంచి టాప్ లింక్ ఈజీగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, టాప్ లింక్ నుంచి ఎక్లిప్స్ లింక్ ఈజీగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ద చేంజెస్ ఆర్ ఈజీ కంపేర్ టు లైక్ హైబర్నేట్ టు టాప్ లింక్ టు ఎక్లిప్స్ లింక్. Okay, that's why we are going to go with like the JPA only. Now, internal that implementation is the Hibernate. Okay, the provider for JPA implementation is Hibernate. Okay, we can use like top link and eclipse link based on your requirement. Okay, now then how we can create like a JPA project. Okay, how we can create the JPA project. Now we need the three files. The first file is like a entity class. Okay, second one is like a client or like a UI. Okay, or like a user interface or presentation class. Okay, client class is enough. Now third one, configuration file. Okay, configuration file we need. Now we need entity class, we need a client class, we need configuration. Okay, now first we'll go with like a client class. Now the client class simply are same as encapsulated class in Java. Okay, now what are the properties we are using encapsulated class? Do you have any idea? Okay, encapsulated class అంటే ఏముంటాయి మనకి basic గా? Now we have private members with public methods, simply getters and setters. Now default constructor and param constructor and toString method. Okay, now here also the entity class like that we can create it. Okay, now for suppose the entity class I can create like this class employee. Okay, class employee. Okay, ఇప్పుడు ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఇట్స్ ఎంటిటీ క్లాస్ ఆర్ ఇట్స్ ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ క్లాస్. బేసిక్గా ఈ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా. మరి నేనేం చెప్పాను, హైబర్నేట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఫర్ అస్ ద టేబుల్. Okay, now here I can create for suppose like private int emp id. Now private string emp name and private int emp salary and private string emp address. Okay, now private int emp age. Okay, now like this we can create. Okay, this is the data. Now for this class we can create like a getters and setters. Okay, getters and setters, and we can create like uh, the default constructor, and again param constructor, and again toString method. ఓకే, ఇది క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ మనకు టేబుల్ మరి ఎలా ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే, now we are going to use some mandatory annotations here. Okay, now above this class, okay, above this class we can use at the date entity annotation. Okay, ఈ annotation purpose ఏంటి అంటే, now table is created in DB database. ఓకే, డేటాబేస్ క్రియేట్. మరి టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, దట్స్ ఓకే. మరి టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే టేబుల్ నేమ్ ఉండాలి కదా మరి. ఓకే, నేను టేబుల్ నేమ్ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు, డేటాబేస్ ఓపెన్ చేయలేదు. మరి డేటాబేస్ లో టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, నా దిస్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ యాజ్ ఏ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, దిస్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ యాజ్ ఏ సేమ్ యాజ్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, నా ఎవ్రీ టేబుల్ ఎప్పుడైతే మనం ఎంటిటీ అనోటేషన్ రాసామో, ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ టు రైట్ లైక్ వన్ మోర్ అనోటేషన్, దట్ ఈస్ ఎట్ ద డేట్ ID annotation for primary key generation. Because of this ID annotation is creating primary key for every table. అంటే ప్రతి ఒక్క టేబుల్ కి మనకు ప్రైమరీ కీ ఉండాలి ఏదైనా ఒక కాలమ్ కి. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రైమరీ కీ లేకుండా ఏమవుతుంది అంటే, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ద డాటా like based on the columns only we can guess it. For suppose if every column we have the duplicate data, we cannot modify it. Okay, మనం ఆల్రెడీ అందుకే మనం కన్స్టెంట్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా వెళ్ళాము. ఎందుకు,
primary key అనేది ఎక్కడ ఏ కాలంలో లేదు. Some kind of duplicate data we have. If you want to modify simply, we cannot modify it. That's why for every table, the primary key is a mandatory. That's why for this entity class, this entity annotation and ID annotations are mandatory annotations. Without these two annotations, the table will not create in the database. Okay. Now, if any table is not created in the database, this is a mistake. First, we need to check in the entity class that entity annotation and ID annotation is there or not. Okay. Now, we have some like other annotations also. ఇప్పుడు database లో టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఎంప్లాయీ ఉంది. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ యూఆర్ నాట్ లైక్ టు యూజ్ ది సేమ్ యాజ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇస్ అ టేబుల్ నేమ్, అంటే క్లాస్ నేమ్ అంటే టేబుల్ నేమ్ మీకు నచ్చలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అబౌ ద ఎంప్లాయీ ఎట్ ద డేట్ table annotation we can use. Okay. Now, name, what is a table name? Simply for suppose like emp అని పెట్టేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఇది database table name. నా ఇప్పుడు database table name ఏంటి, emp, class name ఏంటి, employee. Okay, if I didn't use like any table annotation, simply now database table name and class name both are same. ఓకే, మరి టేబుల్ ఉన్నప్పుడు మరి ఫీల్డ్స్ ఏముంటాయి, కాలమ్స్ ఏముంటాయి, వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్స్ వి మెన్షన్ హియర్, ఈ అంటే ఈ ఫీల్డ్సే కాలమ్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్సే కాలమ్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, ఈ కాలం మరి నాకు డేటాబేస్ కాలం కూడా చేంజ్ చేయాలి నేమ్స్. ఓకే, ఈ ఎంపీఐడి అనేది టేబుల్ లైక్ క్లాస్ నేమ్ ఫీల్డ్, నాకు టేబుల్ నేమ్ ఫీల్డ్ కూడా ఇలా ఉండకూడదు. యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, నాట్ షూర్. Now above the empid, at the rate column annotation we can use. Okay, by using this column annotation, now we can give some name that is only id. Okay, data type size is ఇవ్వచ్చు మీరు, లైక్ le length is equal to suppose 10. అంటే ఏంటి, అక్కడ డాటా టైప్ సైజ్ ఇస్తాం కదా, ఇక్కడ లెంత్ అనమాట. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ కెన్ గివ్. నౌ ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ దిస్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఆటోమేటికల్లీ, అంటే నాకు ఎంప్లాయిడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అవ్వాలి. ఓకే, దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఏంటి, ఎట్ ద రేట్ generated value. Okay, generated value. Now within the parentheses we can write like a generation type. Okay, generation type dot auto we can give, like it will generate it automatically with the primary key. Okay, now that is that above id, if you want to mention column annotation and generated value. ఓకే, ఈ జనరేటివ్ వాల్యూ మెన్షన్ చేయకుండా మీ ఓన్ వాల్యూ మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. నౌ అగైన్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ ఎట్ ద రేట్ కాలమ్ annotation. ఓకే, నౌ నేమ్ ఫర్ డేటాబేస్ కాలమ్ నేమ్ లైక్ ఓన్లీ నేమ్. ఓకే, నాకు నేమ్స్ కి నల్ వాల్యూ అంటే నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ అప్లై చేయాలి. అంటే ఏంటంటే నలబుల్ ఫాల్స్. ఓకే, అంటే ఏంది, నల్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. And again, unique key consent would apply here. Now, comma, unique key. Okay, true. Okay, unique key, true. Now, the unique key consent is applied and the nullable, not null consent is applied. Okay, now, for suppose, like one more thing, age here we have, like salary key, name key, and address key, I'll provide here. No issues on it. Okay, now, for suppose employee age, the employee age ఏంటంటే నాకు ఈ ఫీల్డ్ ఇక్కడ రాస్తున్నా కానీ నాకు డేటాబేస్ లో డిస్ప్లే అవ్వద్దు. ఓకే, ఇక్కడైతే నేను ప్రొవైడ్ చేసిన ఫీల్డ్, బట్ నాకు డేటాబేస్ లో డిస్ప్లే అవ్వద్దు. ఓకే, నా ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ యూజ్ ఎట్ ద డేట్ ట్రాన్సియంట్ అనోటేషన్. ఈ ట్రాన్సియంట్ అనోటేషన్ ఏంటి అంటే, నా దిస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ డిబి టేబుల్. ఓకే, డేటాబేస్ టేబుల్ అంటే ఈ కాలం అనేది, ఈ కాలం అనేది ఈ ఈఎంపి ఏజ్ అనేది, ఓకే, ఈఎంపి ఏజ్ అనేది డేటాబేస్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సపోజ్ మీరు ఫ్యూచర్ పర్పస్ మీరు క్రియేట్ చేశారు, కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఆ కాలం అనేది క్రియేట్ అవ్వకూడదు. ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ యూజ్ ద ట్రాన్సియంట్ అనోటేషన్. ఓకే, నౌ ద మ్యాండేటరీ అనోటేషన్స్ వాట్, entity annotation. Okay, now the mandatory annotations are entity annotation and id annotations are mandatory. Okay, these two annotations are mandatory, the remaining are optional, it's your wish. Okay, now at the table annotation we have to create to change the table name. Now at the rate column annotation, now if you want to change a column name in the database table,
Okay, the generated value, okay, it is generating automatically. Okay, it is generating automatically. Like again, you know that column here, nullable false in the sense like it will not allow the null value, and unique true in the sense like it will not allow the duplicate values. Okay, the transient annotation in the sense like this field is not creating the database table. Okay, even though if I wrote it, if I create it simply here, it will not create any field in the any column in the database table. Okay, this is about like entity class in, okay, JPA. Okay, now here the hibernate also we are going to use, but here hibernate is implemented with the JPA here. Okay, then how you work like how you work with like database in the sense, for suppose in the interview room they will ask, okay, how you work with the database in the sense like in JPA with JPA specification and hibernate implementation we need to explain. Okay, the point is we need to explain JPA specification and with hibernate implementation. Okay, clear this entity class. Yeah, clear and Okay, next client class. Okay, we'll discuss later client class. Configuration file we need. Okay, configuration file. If configuration file name is in the JPA, ఈ JPA లో configuration file name ఏంటి అంటే now persistence dot xml. ఈ file name బాగా గుర్తుంచుకోండి. Okay, now later we can use this name again. Okay, persistence dot xml. Okay, XML అంటే ఏంటి? Any idea? XML abbreviation? Did you remember like abbreviation for XML? yeah, no Extens one. extensible markup language. HTML అంటే hypertext markup language. Okay, XML అంటే extensible markup language. It is a universal language also we can say that. Okay, to transfer the data from like to the server, we can use that XML also. Okay, now by using this person.xml is a configuration file. But configuration file అంటే ఏంటి? File ఏమైతే తెలిసింది. మరి file, what is the purpose of this file in the sense? For suppose ఇక్కడ హైబర్నెట్ విల్ టేక్ కేర్ అని చెప్తున్నాం, జేడిబిసి ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అదంతా డేటాబేస్ తో టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. మరి ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది టేబుల్? ఇక్కడ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, కాలమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, అన్ని అవుతున్నాయి. మరి ఎలా? మరి అంటే డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా ఇవన్నీ ఎలా చేస్తుంది అంటే మనం డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీ. నా దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటి? జేపీఏ స్పెసిఫికేషన్ అంటే జేపీ ఇంటర్ఫేస్ లో టెంప్లెట్ రాస్తాం. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఈ జేపీఏకి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ person.xml. ఇందులో ఏ ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి జేపీకి, యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ వన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూఆర్ యూజింగ్. అంటే మనకు హైబర్నెట్, టాప్ లింక్, ఎక్స్ లింక్ మూడు ఉన్నాయి. మరి ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు, వాటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? నౌ అగైన్ we need to provide hibernate properties also. ఓకే, నా ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. అంటే ఏంటి? ఈ క్లయింట్ క్లాస్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజింగ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంటిటీ క్లాస్ డాటా కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఈ రెండు క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని క్లయింట్ క్లాస్ లో మనం డాటా ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకే, విల్ సీ దట్ లాటర్. Okay, now configuration file in the sense like a person.xml, database properties, and again hybrid properties. XML అంటే like everything is a tag based only. Okay, tag అంటే ఏంటి? Opening tag and closing tag we have. Okay, now tag based language అంటే scripting language simply we can say. If it is a scripting, simply entire thing is a parent and a child relationships we have. Okay, parent tag and child tags we have. ఇక్కడ ఈ ఫైల్లో పేరెంట్ ట్యాగ్ ఏంటి అంటే లైక్ పర్సిస్టెన్స్ ట్యాగ్, పర్సిస్టెన్స్ ఓపెన్ అండ్ అగైన్ పర్సిస్టెన్స్ క్లోజ్. ఓకే, పర్సిస్టెన్స్ క్లోజ్. నౌ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్లో మనం మన ట్యాగ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ సత్య అని ట్యాగ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. కానీ మనం ఇక్కడ హైబర్నెట్ అండ్ డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, నా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ పర్సిస్టెన్స్ ట్యాగ్ లో మనకు ఎక్స్ఎస్డి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సింపుల్ గా మనం చెప్పాలంటే ఫార్ములా అంటే డేటాబేస్ అంటే డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ హైబర్నెట్ ప్రాపర్టీస్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్స్ రావాలి అంటే ఈ ఎక్స్ఎస్డి ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. Now directly we are getting it from the Google also. We don't need to worry about like this formula related, the versions and existing formula. I will show you that how it is look like. Okay, now within the persistence tag we have the child tag.
The child tag is like a persistence unit. Okay, persistence unit. Now persistent unit to open and persistent unit to close we have. ఓకే నా ఈ పర్చేసింగ్ యూనిట్ కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకొని ఈ నేమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సపోజ్ ఐ కెన్ మెన్షన్ ఓకే ఈ నేమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే పర్సిస్టెంట్ యూనిట్ నేమ్ ఈ పర్సిస్టెంట్ యూనిట్ నేమ్ లో ఓకే ఈ ట్యాగ్ లో కూడా అగైన్ వన్ మోర్ ట్యాగ్ దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ట్యాగ్ we have properties open and again properties close. ఓకే ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ క్లోజ్. నా ఈ ప్రాపర్టీస్ లో మనం ఏ ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం? టూ ప్రాపర్టీస్ లైక్ database ప్రాపర్టీస్ ఒకటి అండ్ అగైన్ hibernate ప్రాపర్టీస్. ద టూ ప్రాపర్టీస్ we need to provide. Okay, database properties, if you want to provide the database property, now we can use again the property tag property open and again uh, property close. Okay, now within the opening of property, name is equal to and value is attributes. Okay, name ఏంటి అంటే now java x dot persistence dot url. Okay, now what is a jdbc? Is a database url. Simply now jdbc colon mysql colon slash slash localhost 3306. Okay, now we can mention our database name us underscore set. Okay, like this we need to provide. Okay, we need to provide now url. Okay, now username, password and driver class information. ఓకే ఇక్కడ అన్ని సేమే. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ బదులు ఏంటి అంటే నా యూజర్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే నా ఇక్కడ పాస్వర్డ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. నా the password and again driver class information. Okay, this is about like database properties. We have done with the database properties. Next, hibernate properties. Okay, hibernate properties again, like for that we can use a property tag, property open like property close. Okay, property close. For this property name and the value also we can provide it. Okay, value. Now here the first thing is like java x dot like um, dialect. Okay, dialect information. Okay, dialect అంటే ఏంటి బేసిక్? The what's the purpose of dialect in the sense for suppose I told you right, like we don't need to create a query, we don't need to write a query, hibernate will take care the query writing also. Okay, it is writing our query, the inserting query, creating query, okay, updating query, like everything it will write. Okay, now which type of queries you want to write? Okay, that Hibernate is asking you want to generate MySQL queries or you want to generate like Oracle queries. If you want to generate like PostgreSQL queries, now we have some kind of dialects. If you want to generate MySQL queries, MySQL dialect we need to mention. For suppose if you want to generate Oracle queries, the Oracle queries it will generate. If you want to select like Postgres queries, like PostgreSQL queries, it will generate. అంటే ఏంటి ఈ dialect purpose is what, which dialect you mention, based on the dialect the Hibernate is creating related queries. Okay, Hibernate is generating related queries. That's a point. Okay, I hope you are clear. If you have any doubt, just let me know. Now next one, uh, name is equal to simply one value here, hpm to ddl dot auto. Okay, hpm dot ddl dot auto. Now the purpose of this one here, we have the two values. Value is equal to, we have the two value, we can use a create slash update. Ante at a time only one value we can use it, create or update. Okay, create in the sense like whenever we are starting, okay, first execution time we can use a create. Okay, at the time of create the table is okay, if you have any previous table it will drop and it will create the new table. Okay, now whenever you want to update the data, if you want to fetch the data, if you want to delete the data, we can use the update keyword. That's it. Okay, that's about like hpm to deal data data. Now next one, like show underscore sql. Okay, by default it's a false. Okay, by default it's a false. Okay, మరి ఏంటి ఈ పర్పస్ ఏంటి షో అండర్ స్కోర్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే? Now I told you right, who generating that queries? Hibernate. Okay, Hibernate is generating queries. మరి
జనరేట్ చేస్తుందని నేను చెప్పాను, మరి మనం చూడాలి కదా. Now, if we want to see that by default it's true, so I think like by default it's a false. We are going to make it as true. If you make it as true in the console part, how the Hibernate is generating the queries, we can see that. Okay, we can see the queries by making it as a true. Okay. Now this is about like a configuration file. Okay. Now are you clear the configuration file? Any doubt? Clear అన్న. Clear, Baba. Yeah. Okay. Next, the client class. Okay, client. Okay, I forgot something here. Yeah, ఈ పర్సిస్టెంట్ యూనిట్ నేమ్ లో ఇంకోటి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎలా ఇలా ఇక్కడ క్రియేట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయడం వల్ల టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది అంత అవసరం. మరి టేబుల్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద ఎంటిటీ క్లాస్ ఓన్లీ, రైట్? మరి ఎంటిటీ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే నా విన్ ద పర్సిస్టెంట్ యూనిట్ నేమ్ హియర్ వీ కెన్ యూజ్ సమ్ క్లాస్ కీవర్డ్, క్లాస్ ట్యాగ్. విత్ ఇన్ ద క్లాస్ now we can provide the name is equal to like my class, my entity class is present in com.demo.employee. Okay, my entity class name is employee. This employee class is present in com.demo package. Okay, like that we need to provide it. That's it. Okay. Yeah, this is about configuration file. Ante enti ee configuration file lo we provided the database information, we provided Hibernate information, we provided our entity class information also. Okay, now this entire information is ante see the 63 line to up to like 76 line data, entire data is going to be stored into the persistent unit name Kirti. Okay, now you need to remember Kirti here. Okay, the entire data is going to be storing in the Kirti only. Okay, in this value the data stored. Okay, this Kirti value we need to use in the client class. The client class is requesting for that Kirti to get to gather the information, which type of database you provided, which type of Hibernate properties you provided, which class information you have. Okay, the Kirti is within the Kirti only we have all the values. Okay, now within the client class what is the data? Okay, now okay, here the point is pre-defined classes we are going to use, pre-defined classes and interfaces we are using. Okay, now ఈ క్లయింట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్లాస్. అంటే ఏంటి, మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడమైనా, డిలీట్ చేయడమైనా, అప్డేట్ చేయడమైనా ఈ క్లయింట్ క్లాస్ లోనే చేయాలి. ఓకే, మరి చెయ్యాలి అంటే మనకు డేటాబేస్ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ కావాలి. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మళ్ళీ రాయలేం. ఓకే, అదంతా ఒక దగ్గర స్టోర్ అయింది కీర్తి. అంటే ఈ కీర్తి నేమ్ ని ఈ క్లయింట్ క్లాస్ లోకి తీసుకుని రావాలి. మరి ఎలా తీసుకొస్తాం? ఓకే, తీసుకురావాలంటే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, సింప్లీ మెథడ్ ఉంది. ఆ మెథడ్ ఏంటి అంటే క్రియేట్ ఎంటిటీ మేనేజర్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, ఈ మెథడ్ అనేది ఓకే దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యాక్సెప్ట్ పర్సిస్టెన్స్ యూనిట్ నేమ్. అంటే ఈ పర్సిస్టెంట్ యూనిట్ నేమ్ ని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో అడుగుతుంది. ఓకే, మరి ఈ పర్సిస్టెన్స్ యూనిట్ నేమ్ అనేది మన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఉంది. నేమ్ ఏంటి? కీర్తి. అయితే ఇక్కడ ఏ నేమ్ అయితే మెన్షన్ చేసామో, అంటే ఇట్స్ యువర్ విష్, ద నేమ్ ఇట్స్ యువర్ విష్, యూ కెన్ మెన్షన్ ఎనీ నేమ్. ద సేమ్ నేమ్ we need to mention here. Better to copy the name, don't write it, better to copy the name. Okay, ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ రాసామో అది కాపీ చేస్తే బెటర్. ఇక్కడ కాపీ అండ్ పేస్ట్ వితౌట్ రైటింగ్. ఓకే, మరి you know that if you want to use any method, it's a mandatory to call by using object reference or by using class name. But which type of method it is? It is a static method. That's why we can use one class name, that is a persistence dot create entity manager factory. Ante this method is present in the persistence class. Okay, now every method should be written something, right? It will return something void, it will return something class time, it will return something like int, it will return something like a string, and it will return something like boolean. Okay, this method is returning something that is an entity manager factory object. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైతే నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ కూడా అర్థమైంది. ఇంకా సేమ్ వితౌట్ చేంజెస్ ఎనీ సింగిల్ వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎంటిటీ మేనేజర్ ఫ్యాక్టరీ, వీ నీడ్ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఈ మెథడ్ అనేది ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఆఫ్ ఎంటిటీ మేనేజర్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, నౌ దిస్ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్, బేస్డ్ ఆన్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్,
factory dot. Okay, now create a entity. Okay, entity manager. ఓకే. మరి ఇవన్నీ ఈ లైన్స్ ఎందుకు రాస్తున్నాం? ఇదంతా ఎందుకు? ఓకే. ఇదంతా ఎందుకు అంటే నౌ మనము డాటాని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే. అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే. నౌ డిలీట్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మనకు ఫంక్షన్స్ కావాలి ఇందులో. ఇది డేటాబేస్ కాదు కదా! మనం క్వెరీస్ రాయడానికి. ఈ మెథడ్స్ కావాలి. ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ ఎంటిటీ మేనేజర్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటాయన్నమాట. ఓకే. దట్స్ వై we need to get this object. This entity create entity manager method is return type is entity manager object of entity. Okay, we got entity object. Now in this entity object only we have all this method, the persist method. If you want to insert persist method we can use, if you want to update we can use a merge method. Okay, if you want to delete we can use a remove method. Okay, now if you want to fetch we can use a find method. Okay, these methods are present in the entity object only. Okay, now that's the reason we got like entity object, we can do all the operations. Okay, now we can do like CRUD operation normally. Okay, now till now are you clear? We'll go with the project. Okay, the project is the Clear same అన్న. whatever we discussed till now. Yeah. Okay, okay, ఏం చేంజెస్ ఉండదు ప్రాజెక్ట్ లో, అన్ని సేమ్. ఓకే, నాకు ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, దట్స్ ఓకే. మరి ఇవన్నీ రాయాలి అంటే మనకు జార్ ఫైల్స్ కావాలి. నిన్న ఎస్టర్డేస్ మనం జేడీబీసీ డిస్కస్ చేయడానికి మనకి జేడీబీసీ ఏపీఐ జార్ ఫైల్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ జేపీఏ కూడా మనకి జేపీఏ విత్ హైబర్నెట్ జార్ ఫైల్స్ కావాలి. ఓకే, నో ఇష్యూస్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ like I will implement, I will insert the jar files. Today I will provide you like jar files, entire spring related jar files and JPA with Hibernate and as well as JDBC also I will provide it. ఓకే, మనం ముందు కాన్సెప్ట్ లో ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ కొంచెం కోడ్ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది, ఈజీగా అవుతుంది అనేది, కోడ్ అనేది కూడా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట. I'm going to click the new project. You start to Okay, now the first thing is what? First we need to add jar files. Okay, now we need to add the jar files. Now right click on the project. Okay, now go to the build path, configure build path. Okay, now select libraries, add external jars. Okay, now go to the JPA. Now select all the jar files. Now open it. See all the jar files added. ఇక్కడ మన డేటాబేస్ కూడా ఉంది కదా, పర్మనెంట్ డేటాబేస్ కూడా ఉంది కదా. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఓజేడిబిసి అంటే ఒరాకిల్ స్టోర్ అయిపోయింది, మనకు అవసరం లేదు ఒరాకిల్, మనం చేసేది MySQL తో కదా. అగైన్ గో టు యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్. ఓకే, నౌ గో బ్యాక్ అండ్ సెలెక్ట్ విత్ MySQL కనెక్టర్. ఓకే, నౌ ఓపెన్ ఇట్. ఇక్కడ ఏంది, JPA ఉంది, హైబర్నేట్ ఉంది అండ్ అగైన్ MySQL ఉంది అనమాట. నౌ apply and close. Okay, now here we have all the jar files. That's it. Now under SRC, now we need to create first package. Now right click on that SRC, new package name is com.demo. Okay, now we need to create like 3 files, right? Now right click, new, like first class name is like employee, our entity class. Okay, now again we need one more class, that is a client class. Okay, now we need one more thing is what? Configuration file. Okay, the configuration file is what? Persistence dot xml file. Okay, directly we cannot create like this, that xml file, not in the package, under SRC. Okay, under SRC, now right click on SRC, new, first we need to create like some empty folder. The folder name is mandatory capital case meta-inf. Okay, meta-inf, we created the package. అంటే మనం ఏంటి అంటే బై మిస్టేక్ లో ప్యాకేజ్ లోనే క్రియేట్ చేస్తాం, అప్పుడు ఏంటి ఈ ఫోల్డర్ అనేది ఇన్సైడ్ ద ప్యాకేజ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే సమ్ టైమ్ అనేది ఈ ప్యాకేజ్ ఇందులో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ వేరు, ఈ ఫోల్డర్ వేరు, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉంటేనే నీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, నా రైట్ క్లిక్ ఆన్ మెటా-ఇన్ఫ్, నా క్రియేట్ XML ఫైల్, న్యూ. ఓకే, హియర్ వీ కెనాట్ సీ ఎనీ XML ఫైల్. ఇక్కడ చూడండి, మన క్లాస్ ఉంది, ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, ఇనమ్ రికార్డ్ సంథింగ్ ఉంది.
కానీ మనకు XML ఫైల్ లేదు. అప్పుడు ఏంటి అంటే గో టు అదర్. Okay, go to other. Now you can search for here XML. Okay, now here we can see that XML file. Click on the next. Okay, the file name you can mention like persistence.xml. Okay, now enter. Okay, see here. Now this is XML file. బట్ మనకు ట్యాగ్స్ ఏంటి, మనకి సమ్ ఎక్స్ఎస్డి ఇన్ఫర్మేషన్, ఫార్ములా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కదా. మనం డైరెక్ట్లో గూగుల్లో కూడా తీసుకోవచ్చు, మనం డైరెక్ట్ గూగుల్ నుంచి కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నా ఐ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ అదర్ లైక్ ప్రాజెక్ట్, సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. సి కంట్రోల్ అండ్ కంట్రోల్ కాపీ అండ్ అగైన్ కంట్రోల్ అండ్ కంట్రోల్ వి. ఓకే, మనకు కావాల్సింది చూడండి, ఇది ఎక్స్ఎస్డి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది కావాలి మనకి. Okay, ఇది మన ఓన్ గా యాజ్ అ డెవలపర్, ఈవెన్ దో లైక్ వీ కెనాట్ రిమెంబర్ ఆల్ దిస్ థింగ్, దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. మనం ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రా థింగ్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఇవి డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్, ఇవి హైబర్నేట్ ప్రాపర్టీస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్సిస్టెంట్ యూనిట్ నేమ్ కీర్తి. నౌ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ డాటా, సత్య ఆల్సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లాటర్. ఓకే, ద ప్రొవైడర్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి జేపీఏ మనం వర్క్ చేస్తాం కదా, ఈ ప్రొవైడర్ ఎవరు, హైబర్నేట్ కదా. దిస్ హైబర్నేట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డైరెక్ట్లీ గూగుల్. The class information com.demo.employee. Okay, again database properties here javax.person.jdbc URL, username, password, driver class. Now our database name only we need to change it. Now us underscore sept. Okay, now root satya123 and okay, this is a driver class information. Chudandi hibernate properties, hibernate.dialect, hibernate.html to deal.auto, hibernate.show underscore sql. Okay, now here I'm going to use create, sorry, create. ఇక్కడ చూడండి MySQL డైరెక్ట్ ఉంది. ఫర్ సపోజ్ పోస్టగ్రెస్కి ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి JPA విత్ పోస్టగ్రెస్ ఉంది. మనం పోస్టగ్రెస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు పోస్టగ్రెస్ ప్రాపర్టీస్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డైలెక్ట్ ఏంటంటే పోస్టగ్రెస్ డైలెక్ట్ చూడండి, hibernate.dialect.postgres SQL డైలెక్ట్. అంటే ఒక్కొక్క డేటాబేస్ కి ఆ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ క్వరీ జనరేట్ చేయాలి అంటే మనం డైలెక్ట్ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, నా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఈస్ డన్. ఓకే, ఇందులో ఏం డౌట్ లేదు కదా ఇప్పుడు. ఓకే, నా ఈ సత్యాన్ని మనం యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఈ డాటా క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్, డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్ అంతా అనేది ఎంత క్లాస్ లో స్టోర్ అయిపోయింది. క్లయింట్, now client write the main method. Okay, now here persistence dot create entity manager factory. ఇక్కడ చూడండి ఇదేం అడుగుతుంది, పర్సిస్టెంట్ యూనిట్ నేమ్ అడుగుతుంది. నేమ్ ఏంటి అంటే సత్య కదా. సింపుల్, నేను కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్కి వెళ్ళేసి అక్కడ నేమ్ కాపీ చేసుకుంటాం. ఓకే, రాయొచ్చు, కానీ ఏంటి అంటే సమ్ టైమ్స్ ఎనీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీథింగ్. Okay, this entity manager factory is written type is here, entity manager factory object it will return. Okay. Now entity manager factory of factor. Okay, now by using this factory object, ఏదైతే ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఏం కాల్ చేస్తున్నా అంటే క్రియేట్ ఎంటిటీ మేనేజర్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నా. మరి ఈ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఎంటిటీ మేనేజర్ ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, now is equal to entity manager, నాట్ ఎంటిటీ మేనేజర్ ఆఫ్ ఎంటిటీ. మనకైతే ఫైనల్లీ ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కోసం మనం రాస్తాం అనమాట. ఓకే, ఎందుకు అంటే నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద డాటా వీ నీడ్ పర్సిస్ట్ మెథడ్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ like a merge method. Okay, now if you want to delete, we can use a remove method. Okay, now if you want to fetch the data we can use a find method. ఓకే, ఈ మెథడ్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తాం. డాటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి మరి. ఓకే, డాటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి, మరి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం? బట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ లైక్ అవర్ క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్, మరి ఇంతవరకు డాటానే ప్రొవైడ్ చేయలేదు కదా మన ఎంప్లాయ్లో. ఓకే, ఎంప్లాయ్లో డాటానే ప్రొవైడ్ చేయాలి. నా ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇట్ లైక్ ప్రైవేట్ ఇంట్ ఎంపీఐడి, నా ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ ఎంపీ నేమ్ అండ్ private int emp salary and private string emp address and again okay, I can use like some age also, but age is not mandated to use. I can use like some transient annotation here.
Okay, now we can write getters and setters. Now right click, go to the source, generate getters and setters. Now select all, generate it. Okay, now we need default constructor. Control space enter default constructor, and again right click param constructor. Also go to the source, generate a constructor using fields and generate it. Now we need a toString method. Also right click, go to the source, generate a toString method. Okay, now generate it. ఓకే, ఎంటర్. ఇప్పుడు మనకు టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే మ్యాండేటరీ అనోటేషన్స్ ఏంటి గుర్తున్నాయా? వాట్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ అనోటేషన్స్? Entity annotation for the employee class. Okay, above that entity annotation. Okay, now again employee id, enter id, control shift o to import the package of id, control shift o. Okay, done. Now it is for table creation in db. Okay, now it is a primary key generation table. ఓకే, నాకు ఆటోమేటిక్లీ డాటా అనేది అంటే ఐడి అనేది ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అవ్వాలి 1 2 3 4 అనేది. నా ఎట్ ద రేట్ generated value. Now the generation type, sorry, strategy we can use generation type dot auto. Okay, now again database table లో ఓకే బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు టేబుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ, కాలం నేమ్స్ ఏంటి అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ సాలరీ, ఎంప్లాయీ అడ్రస్. Okay, now if you want to change that column, simply we can use at the rate column annotation. Sorry. Okay, now column annotation. Now column is like name is equal to simply here. Now id. Now again length I can give simply like 10. Okay, that's it. But the same value I can use it for control copy the name. Here I can use like a name is equal to only name, length 20, comma, like a nullable false. Okay, now unique true. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఎంప్లాయీ నేమ్ మాత్రమే నేను డేటాబేస్ టేబుల్లో నేమ్ చేంజ్ చేశాను, కానీ శాలరీకి ఎంప్లాయీ అడ్రస్ నేను చేంజ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్స్ మీకు కనపడాలి కదా, చేంజెస్ ఉందా లేదా. అయితే ఎగ్జిట్ కాలం అప్లై చేస్తే ఈ నేమ్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, నా ఏజ్ కి నేను ట్రాన్సియంట్ అప్లై చేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు డేటాబేస్ టేబుల్లో ఈ ఏజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వకూడదు. నా వీ కెన్ యూజ్ ట్రాన్సియంట్ అనోటేషన్. ఓకే, నాట్ స్టోరింగ్ no column in db. Okay, now maximum అంతా అయిపోయినట్టే. ఒక ఎంటిటీ ఐడి, జనరేటర్ వాల్యూ, కాలమ్ అన్ని అయిపోయాయి. ఓకే, డన్. నౌ గో టు పర్సెంట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయంటే లేదు. ఇక్కడ క్రియేట్ ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చూసుకోవాలి. క్రియేట్, డన్. ఓకే, నా ఇంకో పాయింట్ మర్చిపోయాను. ఎంప్లాయీ నేను ఆటోమేటిక్ జనరేట్ చేయాలని చెప్పాను కదా. ఓకే, నా ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో మనకి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి అవసరం లేదు. వి డోంట్ నీడ్ టు రైట్ దట్ ఎంప్లాయీ. Okay, now go to client class. Now which type of data you are inserting? Employee data, right? Now create a employee emp is equal to, okay, new param constructor. You can take param constructor. Name is Rahul. Salary is something. Now that address is like Ohio. Now the age is suppose like 23. Okay, age pattern చూడండి, ఏజ్ డిస్ప్లే అవుద్దా లేదా చూద్దాం. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? ఎంప్లాయీ డాటా పర్సిస్ట్ చేయాలి. ఓకే, నా సారీ నాట్ ఎంప్లాయీ, ఎంటిటీ, దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నా ఎంటిటీ డాట్ పర్సిస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాజ్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ మనం వాల్యూ పాజ్ చేయట్లే. అక్కడ ఏంటి JDBC లో ఇదొక వాల్యూ ఇదొక వాల్యూ, డైరెక్ట్ వాల్యూ బై వాల్యూ పాజ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం డైరెక్ట్ డేటాబేస్ పంపిస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి 4 హిట్స్ డేటాబేస్ లో 4 టైమ్ హిట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఏంటి ఓన్లీ 1 హిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ డిక్రీజ్ చేస్తే ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే మనకు ఈ పర్సిస్ట్ అనేది ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ అనేది డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్. మరి డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు డాటా అనేది పర్మనెంట్ స్టోర్ అవ్వదు కదా.
ఓకే. మరి టెంపరరీ స్టోర్ అవుతే మనం డాటా బేస్‌తోని మేనేజ్ చేయలేము. అంటే ఇవి మ్యానిపులేషన్ చేయలేము డాటాని. మరి పర్మనెంట్ స్టోర్ అవ్వాలి, దాన్ని మ్యానిపులేషన్ చేయాలి అంటే మనం బిగిన్ అండ్ కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేయాలి. అంటే అక్కడ కమిట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం కదా! ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్‌ని ఎంటిటీ డాట్ గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ డాట్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఏదైనా మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా, అప్డేట్ చేయాలన్నా ఈ రెండిటి మధ్యలోనే చేయాలన్నమాట. ఎంటిటీ డాట్ గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ డాట్ కమిట్. ఓకే. నౌ ఈ 2 లైన్స్‌లోనే అంటే బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎండింగ్ కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్‌లోనే చేయాలి ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే. మీరిప్పుడు కోడ్ రాయాలన్నా ఈ రెండిటి మధ్యలోనే రాయాలి. ఓకే. నౌ కంట్రోల్ ఎస్ అబ్జర్వ్ కేర్‌ఫుల్లీ హియర్. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఆటోమేటిక్ అదే క్రియేట్ అవుతుంది. టేబుల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. అన్నీ అవుతున్నాయి చూడండి. రైట్ క్లిక్ క్వెరీ కూడా అదే రాసుకుంటుంది. రైట్ క్లిక్ రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. చూసారా? హైబర్నేట్ ఏం చేసింది? ఇన్సర్ట్ క్వెరీ రాస్తుంది. నేను ఎక్కడైనా రాసానా ఇన్సర్ట్ క్వెరీ? అసలు క్వెరీనే రాయలేదు. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ లైక్ వాల్యూస్ చూడండి ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఈ పంపించిన డాటా కూడా ఇన్సర్ట్ అయిపోయిందనమాట. ఓకే. ఈ పంపించిన డాటా కూడా ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. ఓకే. చూద్దాం. అసలు డేటాబేస్‌లో టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా? ఓకే. డాటా ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా చూద్దాం. నౌ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ ద MySQL వర్క్ బెంచ్. ఫస్ట్ వి నీడ్ టు యూజ్ ద డేటాబేస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్. మనం వన్స్ క్లోజ్ చేసామంటే ఈ ఫోల్డర్ లైక్ సింప్లీ వి నీడ్ టు యూజ్ అగైన్. షో టేబుల్స్. మన టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? ఈఎంపీనా? ఓకే. ఐ థింక్ లైక్ ఇట్స్ ఈఎంపీ ఈస్ దేర్. ఒక ఈఎంపీ ఉంది. మనం ఆల్రెడీ టేబుల్ నేమ్ కూడా అదే చేసామా కొంపదీసి? ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. టేబుల్ నేమ్ వచ్చి ఎంప్లాయీ ఉంటుంది. చూడండి. ఇక్కడ చూడండి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నేమ్. ఓకే. నౌ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నేమ్ సెర్చ్ చేద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఓకే చూడండి. 1 ఐడీ ఒహాయో రాహుల్ 3733 ఏజ్ వచ్చిందా? ఏజ్ కాలమే లేదు. ఏజ్ ఎలా అవుతుంది? కానీ ఇక్కడ నేను పాస్ చేసా ఏజ్. ఓకే. ఏజ్ అనేది నేను ఇక్కడ పాస్ చేశాను. బట్ ఏజ్ లేదు. ఎందుకు? ట్రాన్సియంట్ అనోటేషన్ యూజ్ చేశానన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చేశా అంటే నాకు టేబుల్ నేమ్ నచ్చలేదు. నేను టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తా. నా టేబుల్ నా నేమ్ వచ్చేసి సింపుల్‌గా కార్తీక్ అని పెట్టేస్తా సింపుల్‌గా. టేబుల్ నేమ్. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రూట్ ఇంపోర్ట్ ద ప్యాకేజ్ ఆఫ్ టేబుల్. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ జనరేట్ చేస్తా చూడండి. గో టు ద క్లయింట్, రైట్ క్లిక్. ఇప్పుడు చూడండి ఎర్లియర్ ఏమొచ్చింది టేబుల్ నేమ్? ఎంప్లాయీ వచ్చింది. ఇప్పుడు కార్తీక్ అని వస్తది చూడండి. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ కార్తీక్. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను రాసింది పాస్ చేసింది ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్‌కి డాటా. మరి కార్తీక్ ఎలా వచ్చిందంటే ఆ టేబుల్ నేమ్ అనేది ఎంప్లాయీ టేబుల్ నేమ్ అనేది కార్తీక్ టేబుల్‌కి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఓకే. ఇఫ్ యూ గో టు ద డేటాబేస్ నౌ హియర్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ కార్తీక్. ఎగ్జిక్యూటెడ్. నౌ హియర్ వి హావ్ ద డాటా హియర్. ఓకే. మళ్ళీ ఎంప్లాయీలో డాటా ఉండదు. చూడండి. ఓకే. నౌ ఐ థింక్ లైక్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్. హ్మ్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ కూడా యూజ్ చేసాం. ఓకే. ఇది ఒకసారి తర్వాత చూద్దాం. ఇది ఎలా క్రియేట్ అవుతదా లేదా అని. ఓకే. యాహ్! ఇక్కడేమో యూజ్ చేసాం కార్తీక్ కదా! I change the table name. Okay. Now I will insert the data. Now if you want to update the data, okay, now we need to first find it. Okay, మరి అప్డేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏ ఎంప్లాయీ నువ్వు అప్డేట్ చేస్తున్నావు. ఓకే. అప్పుడు ఏంటి అంటే గో టు ద పర్సన్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్. నౌ హియర్ చేంజ్ క్రియేట్ టు update. Okay, change create to update. Go to the client class. First, we need to find out. Now, entity dot find. Okay. Now, you can చూడండి find which class information and which object you want to find out. Now, employee. Okay, employee dot class and one employee I want to find out. Okay, this find method is return type is employee object. మనం గెట్ చేయొచ్చు అంటే ఫెచ్ చేస్తున్నాం డేటాబేస్ నుంచి ఫెచ్ చేస్తున్నాం. ఎంపీ1
Okay, now simply emp1 dot. Okay, now first get చేసినాం కదా, syso, sorry, thing mp1 dot get age, you can get that directly. Now emp1 dot get name, emp1 dot get sat. ఒక రెండు 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 గెట్ చేద్దాం, ఒక అన్ని గెట్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూస్ ఆన్ దట్. రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఇక్కడ చూడండి రాహుల్ 3733 వచ్చేసింది. ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ కోర్ అదే రాసుకుంది, నేను రాయలేదు. చూడండి సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓకే, నా ఎంప్లాయీ శాలరీ, కార్తిక్ ఎంప్లాయీ, వేర్ ఎంప్లాయీ అండర్ స్కోర్ ఐడి ఇస్తే. ఓకే, నా సెలెక్ట్ కోర్ అది రాసుకుంది. నేను అప్డేట్ చేయాలి కదా, మరి అప్డేట్ చేయాలంటే ఏ డాటాను అప్డేట్ చేయాలి, ఈ ఎంపీ1 డాటాని, అంటే ఈ 1 అనే రికార్డ్ని నేను అప్డేట్ చేయాలి. అంటే ఈ 1 అనే రికార్డ్ డాటా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, ఈఎంపీ1 లోనే కదా. నా ఈఎంపీ1 డాటా సెట్, ఓకే, నా అడ్రస్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ పెట్టేస్తాను. ఓకే, నా ఈఎంపీ1 డాటా సెట్ నేమ్ వచ్చేసి సింప్లీ హియర్ లైక్ ఓకే, ఈఎంపీ1 డాటా సెట్ సాలరీ వచ్చేసి సింపుల్ గా 666. ఓకే, అప్డేట్ చేయాలి. మరి అప్డేట్ చేయాలంటే విచ్ మెథడ్ వి నీడ్ టు యూస్, ఓకే, ఎంటిటీ డాట్ మర్జ్ మెథడ్ వి కెన్ యూస్. మర్జ్ ఆఫ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్, ఈఎంపీ1, దట్స్ ఇట్. అప్డేట్ క్వరీ కూడా అదే రాస్తుంది చూడండి. రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. నో ఎర్లియర్ రాహుల్ 373 ఉంది, ఫెచ్ చేసింది, అప్డేట్ చేశారు చూడండి. అప్డేట్ కార్తిక్ సెట్ ఎంపీ అడ్రస్ నేమ్ శాలరీ, ఈఎంపీ శాలరీ, వేర్ ఐడి. ఓకే, నా అప్డేట్ అయిందా లేదా డాటా చూద్దాం. చూడండి హైదరాబాద్ కీర్తి 6666 అయింది. ఓకే, అప్డేట్ అయిపోయింది. ఓకే, నాకు డిలీట్ అవ్వాలి. ఓకే, డిలీట్ అంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం, సేమ్గా. నా సింప్లీ ఎంటిటీ డాట్ రిమూవ్ మెథడ్ వీ కెన్ యూజ్ ఈఎంపీ1 ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ఇట్. డైరెక్ట్లీ రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, రిమూవ్ అయిపోయింది. సేర్ డిలీట్ ఫ్రమ్ కార్తిక్ వేర్. ఇందాక చూడండి సెలెక్ట్ చేసిన డాటా కీర్తి డబుల్స్కి వచ్చేసింది, మళ్ళీ డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, now if you select this delete, we don't have any data. Okay, now we can do the crude operations. Now we created the data, we inserted, we updated, we deleted, or we fetched the data also. Okay, now this is the basic operations by using JPA. Okay, now మరి మల్టిపుల్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, నేను ఎలా చేస్తాను. ఓకే, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అప్డేట్ చేయాలి, ఎలా చేస్తాం. ఓకే, విల్ సీ దట్ వన్ టుమారో. ఓకే, నా క్లియర్ అయిన వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎక్కడైనా? క్లియర్ అన్న, మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాం. యా, ఓకే ఓకే ఓకే, ఐ విల్ షేర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ జార్ ఫైల్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఓకే బావ, యా, డన్ డన్. బాయ్ బావ. యా, బాయ్.